Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Kaptırdı topu. Gustavo. Ozan. Ozan tekrar kazandı topu. Pozisyon üretme konusunda biraz sıkıntılı görünüyor şu dakikalarda. Kenar çizgisine doğru oynadı. Emre. Falcao kendini gösterdi. İrfan rakibinin peşinde. Ara pası. Attı şutu. Emre öne doğru gönderdi. İyi orta gol getirir. Şimdi verdi pası. Omuz omuza mücadele. Serbest vuruş. Şut! İrfan. Pas olmadı. Ozan. İrfan. Korner. Gustavo. Gustavo. Hakem saatine baktı ve ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı. İkinci devrede görüşmek üzere. Evet, ilk yarıda gol yok. 0-0'lık eşitlik vardı. İkinci devrede takımlar birbirlerine üstünlük sağlayabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz.
İkinci devre başladı. Galatasaray. Şimdi bir orta. Etkili bir pas. Uzaklaştırdı. Gustavo. Ozan. İrfan. Ortadan yana yana gidiyor. Yerinde bir müdahale son anda. Skor tabelasında değişiklik yok. Hala 0-0. Maçta temponun düştüğü anlar. Gol şimdi attı şutu. Yakından dışarıda. Şutu attığı anda o da gol olacağını düşündü. Gerçekten çok yaklaştılar bu kez. Fenerbahçe bir değişiklik yapıyor ve yeni bir isim maça girecek. O bölgeye taze bir kan olacak. Şimdi bir ara pası. Önü bomboş. Şut. Vurdu, gol oldu. Ve sonunda gol geldi şükür. 0-0'lık eşitlik uzun sürdü. Bu maçtan gol çıkmaz dediğiniz anda sessizliği bozan gol geldi. Öyle bir noktaya gitti ki top, kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Galatasaray ilk gol için çok beklememiz gerekmedi. Erken gelen gol ve skor 1-0. Çok güzel tabi ama gol sonrası tribünlerdeki atmosfer rakip oyuncuları da şaşırttı. Böylesine büyük bir taraftar önünde maça çıkmak her futbolcunun hayalidir. Emre öne doğru attı. Kaptırdı topu. Galatasaray 1-0 önde sürdürüyor mücadeleyi. Havadan attı. Sağ kanada bir pas. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Kısa oynadı. Taç atışı yapılacak. Fenerbahçe iyi orta gol getirir. Ve karar serbest vuruş.
Ve karar serbest vuruş. Galatasaray. Bir şut. Bu arada evet, son düdük çaldı. 90 dakika sona erdi. Galatasaray gülen taraf olarak ayrılıyor. Evet, karşılıklı atakların ve pozisyonların olduğu bir mücadeleydi ancak tek gol vardı. Skor 1-0. Galatasaray. Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.
Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Mesut Özil. Şimdi verdi pası. Kamil. Bir vuruş. Şut out. Net gol pozisyonu nasıl harcanır? İşte böyle. Pas yerini bulacak mı? Mesut Özil. Gustavo. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Fenerbahçe henüz tehlikeli bölgeye yaklaşamadı. Savunma bloğunu kırmakta zorlanıyorlar. Gustavo. Omuz omuza mücadele. Omuz omuza dişe diş bir mücadele izliyoruz. Gustavo. Yerinde bir müdahale son anda. Nefis çalımlar. Mesut Özil. Gustavo. Ve taç. Trabzonspor. Şimdi bir orta. Kamil. Kanada bir pas. Mücadele ve tempo yüksek ama bir gol sesi çıkmadı. Mesut Özil. Bir orta. Maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarıda tekrar buradayız. İlk yarıda gol yok. 0-0'lık eşitlik var. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. İkinci devre başladı. Kamil. Zamanında müdahale etti. Trabzonspor şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Bakalım nasıl etki edecek maça. Rose. Mesut Özil.
sessizliği iki takımda da devam ediyor. Gustavo. Kamil. Pas istemişti, şimdi ona doğru. Uzaklaştırdı. Gustavo. Kamil. Geçmiyor pas. Mesut Özil. Tehlikeli geliyorlar. Korner. Kısa oynadı. Bir orta, bir kafa. Rose. Maçın bu bölümünde artık direkt kaleyi düşünmeleri daha iyi olur. Pas yerini bulacak mı? ...90 dakikanın son düdüğü ama futbol heyecanı devam ediyor. Eşitlik bozulmadı ve uzatma devreleri başlıyor. Ve uzatma devreleri başlıyor. Oyuncular çok yoruldu. Bu da top kayıplarını arttıracaktır diye düşünüyorum. Bakalım mücadeleden kim galip ayrılacak? Uzatmalar başladı. Mesut Özil. Bir orta. Bir şut. Fenerbahçe süre gittikçe azalıyor ancak pek atak yapmaya niyetleri yok gibi. Ve düdükle birlikte uzatmaların ilk yarısı sona erdi. Uzatmaların ikinci devresi başlıyor. Kanada oynadı. Ve pası kesti. Gustavo. Topu iyi taşıdı. Kimse alamadı ayağından. Korner. Paslaşarak kullandılar. Bir orta. Kademede başarılı. Efsane bir çalımla geçti rakibini. Orta şansı arıyor. Sert hareket. Çizgi içerisinde ise penaltı. Fenerbahçe maçın son anlarında arayıp da bulamadıkları bir şans. Oyuncular hakemin etrafını sardılar ama bu itirazlar hiçbir anlam ifade etmiyor.
İlk gol geldi mi? Skor 1-0. Kalitesini, klasını konuşturdu bu golle. Kaleciyi maymun etti. Fenerbahçe rakibi karşısında bariz bir üstünlük sağladı. Rahat bir şekilde önde götürüyor mücadeleyi. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. Gülen taraf olarak ayrılıyor. Evet, karşılıklı atakların ve pozisyonların olduğu bir mücadeleydi ancak tek gol vardı. Skor 1-0. Canlı yayınımız sona erdi sevgili seyirciler. Ben spikeriniz Hasan Mustan, sizlere maç boyunca anlatımda yardımcı olmaya çalıştık. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Hoşça kalın.
Hello and welcome all as we wait for the start of a match amongst the most anticipated fixtures over the course of the entire season. A day certainly not for the faint-hearted. It is yet another edition of this long-standing conflict between two sides engaged in a never-ending rivalry. One that never has and never will lose its intensity no matter what the context, no matter how many times these two clubs meet. Old Trafford rising to the occasion as only Old Trafford can. Some terrific scenes at the Stretford end. This is a friendly, but a friendly only in name. Well, I think we know what we're in for, whatever the circumstances that exist when these two meet. Losing really isn't an option, making this another intense, feisty clash, which should keep everyone on edge. The fans are more nervous than the players, to me, confirming an atmosphere of angst. Try telling them there's nothing riding on this. So it's away we go then. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Raheem Sterling. He could be the key man for me, Peter, because he's so quick and direct with the ball at his feet. And that low centre of gravity also makes it hard to knock him off the ball. You know, he can turn very quickly. He's also improved his end product in recent years, and he's more capable of finishing with aplomb now. His whole game has matured beautifully. He's certainly the one who carries the hopes of his team. Sterling, a delicate ball. You thought that was going somewhere, but they'll have to go again. Bernardo Silva. RS. De Bruyne. Beautifully done. Gundogan plays it long. Mondi tries one! Oh, denied brilliantly! Mendy is very sporting here to acknowledge the quality of the save. A lovely little footballing moment. Short. Lindelof is there to heave it away. That's De Bruyne. Mendy hits that long. Bruno Fernandes. Shaw. Manchester United still without an attempt on target. Walker drives it forward, hoists it. It's Gabriel Jesus! Oh, fine stop from the keeper. Gabriel Jesus really must have felt he had the measure of the keeper then, but how wrong he was. It'll be a throw-in. Lindelof plays it forward. Rashford trying to play it through. Look, he's offering an apology to his teammate, who's clearly miffed at not being picked out despite making what looked like the right run. Now it's Martial. Maguire. Forward pass.
That's not going to make it. Rashford into opposition territory. Gorgeous control there. Time to deliver. And here's Rashford. Shot and the shot! That's it for the first half. A breathless ending. Both sides have drawn blanks and have toiled at times, but it's not been a bad game by any means. Reflections on the first half? Yeah, and despite the scoreline, it's clear who the better side is when it comes to chances. If this is the trend that's going to continue, then there's only going to be one winner here, and I don't think it's going to take too much improvement for it to happen. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. That's the start of another 45 minutes. At least there's always a plus side to a scoreless half. Defences are doing what they should, and it's going to take good imagination to break the deadlock here. And here's Gabriel. That's one way of trying to make things happen. There's a few who could follow that example. Sterling. Bernardo Silva. De Bruyne. Mahrez. Martial needed to come up with a better ball. Yeah, I mean, I think he did well to spot the run. He just didn't get enough behind it. It happens. Could move up a gear here. Lindelof positions himself well and cuts it out. Lindelof goes looking. De Bruyne. No, that's not the ball he wanted. Manchester City being made to look sloppy in possession here. It's got through to him. Chance to break. Tries a shot! In it goes! They'll kick themselves if that doesn't turn out to be the clincher. What a time to score. Manchester United are really pouncing on any stray passes in midfield. We're talking seconds from interception to the back of the net. It's counter-attacking heaven. Manchester City have turned to their bench and we're going to have a substitution. Manchester United break the deadlock. The perfect display, and the old saying comes to mind: when the going gets tough, etc. Nice touch. It's Gundogan. And here's Aguero. Walker's come steaming up from the back for this. Bruno Fernandes knocks it away. And here's Bernardo Silva! Should have equalised. Makes you think, Peter, they could have been doing this earlier. Still, it's encouraging. It's Aguero! He has done it! There seemed no way back, but they are level. The contact was crisp and clean. That was just a rocket. Is it just me, or did he make that look very, very easy? That was terrific skill and composure from him. He finished with such aplomb.
Checks on the touchline. A change about to occur. Manchester City grab the equaliser, and we're all square. Listen, with the momentum that goal gives them now, they may well push for a winner before the 90 minutes is up. Players don't like extra time, believe me. It's a throw. Gundogan, cross from Gundogan. Maguire with the clearance. Massive leap! And he's there to hoof it away. And that could so easily have gone in. It didn't, and the 90 minutes are up. Yeah, no daylight between these two sides, but I have to say, neither side really did enough to find a winner. They just cancelled each other out. So a brief breather, and then extra time. Into extra time we go. Manchester United conceded an equaliser late on. Now they have to do it all again. Do they have what it takes? Goes direct to the front line. And it's dealt with by the out-rushing keeper. McTominay. It's Fernandes. Martial. Bruno Fernandes spreads it towards the left. Chooses to go back. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes with the short one. Rashford goes for the cross. And here's Pogba. Pogba. Oh, great defending. That needed doing. Reached the midway point in extra time. Well, there's plenty of potential for a final twist in this tale. I think there's bound to be some late drama in the final 15 minutes of this epic. Exhaustion, physical and mental. Will we find a winner? This really has been thrilling. Both sides going at it, and now for the final act. Aguero really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Get that clear. So now we're going to get those changes we have been expecting. Yeah, he's run himself into the ground, hasn't he? And it's good to see that the crowd appreciate his efforts because he has put in a real honest shift. He acknowledges that he should have come up with something better there. The movement was good, but the pass lacked authority, a cause of mild frustration. We are headed for penalties. It's a big well done to both defences for refusing to buckle under the pressure. Fatigue with focus is not the norm. Okay, get set. We have penalties. Real tension here then as the first man readies himself. Rashford shoulders the responsibility of the first kick. Great stop, keeper's denied him. Well, that's great concentration from the keeper and a wonderful save. Sterling steps up for his penalty. I thought he did really well to hold his nerve then and score that penalty. Manchester United in search of parity. He was always looking good there. Nice penalty. Ferran Torres is second man up.
Oh, that was a great strike. He just gave the keeper absolutely no chance. From one behind. That's how it's done. He made the keeper commit. Good penalty. Completely wrong-footed, the keeper. And so the captain steps up. And the keeper's come up trumps. I think the keeper's done really well to save that. He deserves a pat on the back from his teammates. Calmly, he puts the ball down on the spot. Bruno Fernandes comes up, their fourth taker. Oh, he saved it! That's a lovely stop from the keeper. He's done his teammates proud with that one. Adrian Bernabe is the fourth man to step forward for them. Keeper's read that beautifully. Oh, that's a super save from the keeper. McTominay with the last of the first 5 penalties. And he's found the corner. Well, he strolled up and struck that with great confidence. That's a superb spot kick. Manchester City must score here to stay in it. And scores to keep them alive. It is sudden death from here on. One miss could lose it. Oh, what a save! Oh, the keeper's done brilliantly to keep his eye on the ball and make such a great save. De Gea must save it. And that has lifted the roof. So after a gruelling game that went all the way, the winner is decided on penalties. It is a horrible way to lose, and they are heartbroken. Well, how will we look back on that? Yeah, and we know that derbies can often make predictions look silly. They can take on a personality of their own, and this one didn't really deserve to have a loser. Many thanks to Jim, and with that...